Rajya Sabha recently has passed a very crucial bill called Insurance Amendment Bill 2021. మనకి ఇండియాలో చాలా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఈ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ యొక్క ఎఫ్డిఐ లిమిట్ని ఇంక్రీజ్ చేసింది. ఈ బిల్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే, ఈ బిల్ ఏం క్లియర్గా చెప్తోందంటే, ఇండియాలో ఉన్న ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ యొక్క ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యొక్క లిమిట్ని చాలా మటుకు ఇంక్రీజ్ చేసింది. అప్రాక్సిమేట్గా మనకి ప్రెసెంట్ 49% ఉంటే ఇట్ హ్యాస్ గాన్ టు 74%. It has gone to 74%. So when the government of India has increased the foreign direct investment limit for the insurance companies, what does that indicate? It indicates that now this insurance companies can be more controlled by the foreign companies or the foreign investors. So then earlier videos lo kuda I have very clearly explained the recent government's idea to privatize public sector banks, like the way it happened in the case of Visakhapatnam Steel Plant. And this is also a similar example to that. In insurance companies ki sambandhinchi maximum limit of FDI మనకి 49 to 74% ని ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏమవుతుందంటే మనకి కంట్రోల్ అలాగే ఓనర్షిప్ ఆటోమేటిక్గా ఫారెన్ కంపెనీస్కి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకని ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ ఫారినర్స్ ఉంటారు. అయితే దీనికి సంబంధించి ఫినాన్స్ మినిస్టర్ మిస్ సీతారామన్ చాలా క్లియర్గా ఏం చెప్పారంటే, డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ దాట్ వే. ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ వీ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ ద మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఆఫ్ ఎఫ్డిఐ ఇన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఫ్రమ్ 49 to 74. బట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఇస్, ఆ పర్టికులర్ కంపెనీస్కి సంబంధించి ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ కంట్రోల్ అండ్ ఓనర్షిప్ మనకే ఉంటుందని చెప్పారు ఆమె. అట్ ద సేమ్ టైం ఆమె ఇంకేం చెప్పారంటే, ఈ ఎంటిటీస్కి సంబంధించి ఈ కంపెనీస్కి సంబంధించి కీ మేనేజరల్ అంటే టాప్ పొజిషన్స్లో ఉండే ఆ పర్సనల్ అందరూ కూడా, టాప్ పొజిషన్లో ఉండే ఆ పీపుల్ అందరూ కూడా ఇండియన్సే ఉండాలి, ఇండియన్సే ఉంటారని వాళ్ళు గవర్నమెంట్ చెప్పింది, అష్యూరెన్స్ ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా ఈ టోటల్ కంపెనీస్ యొక్క గవర్నింగ్ స్టైల్ అంతా కూడా ఇండియన్ లాస్కి అబైడ్ అయ్యే ఉండాలి, అబైడ్ అయ్యే ఉంటాయి అని చెప్పేసి కూడా మిస్ సీతారామన్ హ్యాస్ క్లియర్లీ ఆన్సర్డ్ వెన్ పార్టీస్ వర్ ఆస్కింగ్ హర్ క్వశ్చన్స్. అంటే అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు అందరూ కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగారు పార్లమెంట్లో. అంటే మీరు ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అంటున్నారు, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫారెన్ కంపెనీస్ యొక్క ఓనర్షిప్ పెరుగుతుంది కదా. అట్ ద సేమ్ టైం మనం సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియాగా మారుద్దామని ఒక పక్కన స్లోగన్ చెప్పుకుంటూ ఉంటే, మీరేమో ఫారెన్ కంపెనీస్కి మీరు ఓనర్షిప్ని ఎలా ఇచ్చేస్తారు అన్న క్వశ్చన్కి ఇతను ఆన్సర్ ఏం చెప్పిందంటే, ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ వీఆర్ మూవింగ్ అహెడ్ టువర్డ్స్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్, we are moving ahead towards privatization. However, the ownership and the control will be only in India by Indians, and also the top position people will also be Indians అని చెప్పి. అయితే చిన్నది ఏమైందంటే 2015లో ఇదే ప్రైవేటైజేషన్ డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓనర్షిప్ విషయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫారినర్స్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఏమాత్రం ఇవ్వము అని అనౌన్స్ చేసింది. బట్ ఈ రీసెంట్ డెసిషన్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఓనర్షిప్ కొంతవరకు మనకి, కంట్రోల్ కొంతవరకు మనకి ఫారెనర్స్కి వెళ్తుంది అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఎల్ఐసి విషయంలో కూడా అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు రీసెంట్గా హౌ కెన్ యూ ప్రైవేటైజ్ సచ్ ఏ వెరీ కొన్ని ఇయర్స్ పాటు బిల్డ్ చేసుకున్న కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఇమాజిన్ దెర్ ఇస్ ఎ న్యూ ఆర్గనైజేషన్ దట్ వాస్ సెటప్ జస్ట్ 6 or 7 years back, that can be privatized, that's okay. But there are a lot of organizations which are emotionally attached to India and Indians over the years. అటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ని కూడా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రైవేటైజేషన్, ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్, హౌ కెన్ యూ అలౌ, హౌ కెన్ యూ సెల్ దెమ్ టు ద ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అని చెప్తే, దానికి కూడా వాళ్ళు రూలింగ్ మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్పిందంటే, వీఆర్ నాట్ సెల్లింగ్ ది ఎల్ఐసి, వీఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ డిస్ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఎల్ఐసి, ఓన్లీ వీ హ్యావ్ అనౌన్స్డ్ ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అని చెప్పారు. బట్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ద సేమ్. సో ఈ పార్లమెంటరీ సెషన్లో ఏదైతే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ విషయంలో పార్లమెంట్లో డిబేట్ జరిగిందో, ఆల్మోస్ట్ ఆ ఇష్యూలో, ఆ డిబేట్లో 4 times హౌస్ మనకి అడ్జర్న్ అవ్వడం కూడా జరిగింది. At the end of the day, let us see what the government is really planning to do, whether it is clear of its idea, thinking that disinvestment or privatization of public entities will really fetch the economy, or will it negatively affect the economy and the India's progress. Only the time has to decide. But like I said, I have already said very clearly in my earlier video also,
which is a better option? Like I clearly said, both have advantages and disadvantages. However, India is always believing in the mixed economy system for a long time. That is the reason why both have to be balanced. I'll give you a simple example for you to understand. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒకవేళ అన్ని హాస్పిటల్స్ కూడా ప్రైవేటైజేషన్ అయితే what is going to happen? Imagine if all the hospitals are privatized, what can happen? Question number one. Or imagine if all the hospitals are in public control, that is in the government control, then what is the repercussion? Same is the question applying to schools. If all the education institutions are under the government, what can happen? If all the education institutes are in private hands, what can happen? So this is the question I am asking just to understand. Any step towards extremism is never good for a country like India. That's the reason I said in the beginning, we are believing in mixed economy and we are living in a democratic nation. We have added the word called republic. We have added the word called secular. So the moment we added the word socialist secular, మనం ఎప్పుడైతే మన ప్రియాంబిల్లోనే మనం సోషలిస్ట్ అనే వర్డ్ని యాడ్ చేసుకున్నామో, which means we have to balance, we have to create the competitive environment between the government entities and the private entities. I still remember when we had private banks like ICICI banks, which have given tough competition to the government banks. The productivity in the government banks also started to enhance. Naturally, competition is always good. But imagine if all the banks are private, or all the banks are government, all the industries are private, all the factories are into government hands. Any extreme step is not at all good for a country, especially like India. So let us hope that the government will not go to extreme level where everything is privatized. Yes, it is true. 1991 reforms లోనే మనం ఎల్పిజి సిస్టమ్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాము with the exceptional guidance of Dr. Manmohan Singh. Liberalization, privatization and globalization, which has changed the India's face in the global environment. It has absolutely made a tangible difference in India's economy in the global level. But how far that privatization indicate privatizing all public entities is a question. So we have to balance the things very, 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 very carefully. If not, any extreme decision will definitely have to bear horrible consequences. Let us hope that the government will not take extreme steps and balance both socialist and capital market as well. All the best.